Yes, hand over tea. Tea aita. Okay. Uh, in the last class, we started our discussion on HSTR question paper, that is paper 2 English method. So we have so far discussed up to question number 21. So now we'll move to question number 22. Yes, here question number 22. It is based on the novel Untouchable, written by Mulkraj Anand. Right? A question is but it's a twisting for you people. Uh, in the class, I might have given the information regarding the technique used by Mulkraj Anand in Untouchable. So that technique is stream of consciousness technique. So here, stream of consciousness technique means so that stream of conscious technique is best exploited through the character Baka. Baka, stream of consciousness means the presence of mind in every situation and how a person reacts to the situation he or she comes across in day to day life. So that is what we call as a stream of consciousness. How consciously we respond, how consciously we interact or react to the situations. ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ವೈಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್, ವೈಲ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್, ಟು ದ ಪೀಪಲ್. Right? So this stream of consciousness technique that is best exploited through the character Baka, how Baka, is faces number of episodes, his insults and humiliations there in the street, there in the bazaar, there at the pawn shop, right? And even is when one day when he goes to collect food in the streets, how a woman throws chapatis from distance, and how that Pandit Kalinath is pours water into Sohini's picture is from distance, and then how Sohini is molested by is the same as Pandit Kalinath is who presents the traditions of these high caste Hindus. So in all these situations, how Baka reacted, that is stream of consciousness technique. So this stream of consciousness technique, ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಕರಾಜ್ ಆನಂದ್ used the stream of consciousness of the method of. ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಮುಲ್ಕರಾಜ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಏನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಕರಾಜ್ ಆನಂದ್ ಎಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಜಾಯ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಜಾಯ್ಸ್ is uh, is made use of this stream of conscious technique in his novel is Ulysses. ಯುಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ನಾವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಕರಾಜ್ ಆನಂದ್ ಕಾಪಿಡ್ ದಿಸ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಜಾಯ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನಾವೆಲ್ ಯುಲಿಸಿಸ್ ಟು ನರೇಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಅನ್ಟಚಬಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಬಕ. Right? Yes, here, yes, and Mulkraj Anand introduced this stream of consciousness technique in a very simplified way. In a very simplified way ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. So here, Mulkraj Anand adapted this technique from this James Joy. Then, so next is a quote. Brevity is the soul of wit is a quotation of. ಈ quotation ಅನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ
Yes, this is told by Shakespeare. This is this is told by sorry. Yes, this is told by William Shakespeare. ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಟ್ರಾಜಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಸ್ ದ ಪ್ಲೇ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್. ಈ ಕೊಟೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್. ಎಸ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಟ್ರೆಜಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಟು ಸೀನ್ 2 ಆಕ್ಟ್ 2 ಸೀನ್ 2ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಪೊಲೋನಿಯಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಚೀಫ್ ಪ್ರೊಟಗ್ಯಾನಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನಾವೆಲ್ ಪೊಲೋನಿಯಸ್. Polonius says this. So here it means that here is brevity is the soul of wit is a quotation. ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಲೆವರ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಲೆವರ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಥಾಟ್ಸ್, ರೈಟ್. ಎಸ್ ಜಾಣ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಯಾರಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಣರಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೋನಿಯಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರು ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 24. While writing a good poem, it has the elements of. ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಪೋಯಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಯಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಸ್ ಹೇಗೆ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸಬಲಿ ಪೋಯಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಮೇನ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಥೀಮ್ ಬರ್ತದೋ, ಪರ್ಪಸ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೋ, ಥೀಮ್, ಪರ್ಪಸ್, ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಮೂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೋ, ಅಥವಾ ರೈಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೋ. ಯೂಸುವಲಿ ಪೊಯಟ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ರೈಟ್, ಸೊ ವಿ ಲುಕ್ ಆಟ್ ಎಸ್ ರೈಮ್, figures of speech and all that. So here is all these, this is for tragedy, characters, main idea and theme is purpose and audience, and this is for is and theme, purpose, form and mood. So you have to not related. So poem or poetry goes with rhyme and reason. Rhyme and reason. So that is the important is element of writing a poem. Okay. Next question number 25. So this is an extract is from a poem. Is was it a vision or a waking dream? Was it a vision or waking dream? Is was it a vision or a waking dream? I fled, is that music? Do I awake or sleep? Is from. So already we have discussed this poem is ode to a nightingale. Yes, and here in this poem, John Keats is listens to the music of is the melodious voice or melodious song sung by that nightingale, and he wants to follow that voice, that music. So right in this poem we have narrated. So especially I think these lines are at the end of the ode. Yes, so this is taken from is right. This is taken from ode to nightingale. These lines are extracted from ode to nightingale. And next poem is, this is also a direct question on literature. The village respected the schoolmaster because. Yes, village schoolmaster ಅನ್ನೋಂಥ poem ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. That is by Oliver Goldsmith. So why did the villagers respect that school teacher? So here the villagers respected the schoolmaster because he wrote poems and sing songs. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನು ಓದಿದ್ದೀವಿ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕುಡ್ ದಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೂ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್? ಎಸ್ ರೋಡ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ಸ್? ಎಸ್ ನಾಟ್ suitable answer.
knew almost everything and could predict what would happen next day, understood the problems of villagers, felt that helping others is a form of nobleness. So this is also not suitable. This is not suitable according to the poem. He knew about almost everything. He could measure land. He could tell ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಪನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಎಸ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಟೆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಈ ಪಂಚಾಂಗ ಹೇಳೋದಂತಿರಲ್ಲ, ಹಬ್ಬ ಯಾವಾಗಿದೆ, ಹರಿದಿನ ಯಾವಾಗಿದೆ, ಆ, ಅಥವಾ ಆಚರಣೆಗಳು ಯಾವಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಆತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನ್ಯೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕುಡ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. So he was the only knowledgeable person in that village. So the villagers used to respect him. Okay. So the right answer here is he knew almost everything and could predict what would happen next day. Okay. Next. Question number 27. The portrait of lady is in biographical mood, is autobiographical mode, or bibliographical mode, and lexical mode. Is here portrait of a lady is written by Kushwant Singh. Yes, already I think this is discussed by Professor Anand. Is a portrait of a lady, right? Here in this Kushwant Singh, is he speaks about is his grandmother. His grandmother. So here it is a loving tribute anta ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Portrait of a lady, a loving tribute is from a grandson to his grandmother, right? So this portrait of a lady is in autobiographical mode. ಯಾವ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಮೋಡ್. ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಮೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಆಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಸಿಕಲ್ ಮೋಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೆಕ್ಸಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ಲೇಡಿ, it is in the autobiographical mode. So like autobiographical sketch of his grandmother. Okay, is fine. Next. Question number 28 is, this is a very direct question, is right, is from the poem, is by Nissim Ezekiel. The scorpion had beaten mother's toe, finger, leg, hand. Here did not an answer. What is the right answer? Scorpion is ಕವಿಯ ತಾಯಿಯ ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳು, ಬೆರಳು, ಕಾಲು, ಕೈ ಎಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿತ್ತು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್? ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಟೋ, ಫಿಂಗರ್, ಲೆಗ್, ಹ್ಯಾಂಡ್. Shall I remember those lines? Wrong. Abhishek, wrong. Mega Biradar. Yes, you are right. Absolutely right. So, shall I repeat those lines? Heaven poured a little paraffin upon the bite toe. ಇಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಿಮ್ ಇಸ್ಕೆಲ್ಲರ ಫಾದರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕೈಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೋ ಬೆರಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಚ್ಚಿದ ಬೆರಳ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ರೈಟ್? ಎಸ್ ಪುಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಚ್ ಟು ಇಟ್. ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲೇ ಐತ್ ನೋಡಿ ಲೈನ್ ಇದು. ಹೆವನ್ ಪೂರ್ಡ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಅಪಾನ್ ದ ಬೈಟ್ ಅಂಡ್ ಟೋ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಚ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ಎಸ್ ಸುನಂದ and Bhaskar, Mega, you are all right. So it was bitten is the poet's mother's toe. Poet's mother's toe. Okay. And next question number 29 is question number 29 ನಲ್ಲಿ question number 29. So this is also is right extracted from Ode to Nightingale by S. John Keats. Here, Bacchus is the god of.
ಬಾಚಸ್ ಈಸ್ ದ ಗಾಡ್ ಆಫ್, ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಬಾಚಸ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೀಕ್ ಗಾಡ್. ಎಸ್, ಸೊ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್, ವೈನ್, ಲವ್. ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? So John Keats makes reference of different types of wines and intoxicated drugs in the poem. Hemlock, opium, right? Yes, water from the Lethe river, all are intoxicating. So here is, as we have discussed very clearly in our classes, so that is Bacchus is the god of wine, Greek god of wine. Is Greek god of wine, right? And next poem, a village school was situated. ಆ poem ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇದು. ಎಸ್, ಲೋಂಬಾತ್ ರೋಡ್, ಲಿಸ್ಬರ್ನ್, ಲಿವರ್ಪೂಲ್, ಲಿಸೌ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಡೆದಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್. ಲೋಂಬಾತ್ ರೋಡ್, ಲಿವರ್ಪೂಲ್. ಎಸ್, ಬಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇವ್ರು ಯಾರು ಆಲಿವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್, ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಹಿ ಈಸ್ ಎನ್ ಐರಿಷ್ ಪೋಯೆಟ್, Irish writer, Irish novelist. So here is the only place that comes under this Ireland is Lisburn. So here it is situated at Lisburn. That is the only place that is in Ireland. Okay, so the right answer is Lisburn. Yes. Question number 31. According to grandmother, music hat. So this is also direct extract from that particular unit. Is so it is a spiritual association, lived association, divine association, or religious association. Direct extract ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಇದು. Yes, what is the right answer here? According to grandmother, music had lived association. Yes, lived association. According to grandmother, music had lived association. Lived means ugly, ugly, or vulgar. Yes, vulgar association. According to grandmother, right? Yes. Then, question number 32. What did the villagers do when they heard of the scorpion sting? ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಅದೇ poem ಇಂದ, right? Yes. ಎಸ್, ಕವಿಯ ತಾಯಿಗೆ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಕಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಳ್ಳಿ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇವರ್ ಇಂಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ದೇ ವಿಸಿಟೆಡ್ ದ ಟೆಂಪಲ್. ಕವಿಯ ತಾಯಿಗೆ ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ದೇ ಫ್ಲಾಕ್ಡ್ ಟು ದ ಪೋಯಟ್ಸ್ ಹೌಸ್. ಎಸ್, ಹಿಂಡಾಗಿ ಕವಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು. ದೇ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ which incident happens first? I think is the first two. They were indifferent, they visited the temple. But ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ poem ನಲ್ಲಿ. They flocked to the poet's house, they went in search of the scorpion. Is presence of mind, stream of consciousness, application of mind. Which is the right answer? ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಿಲ್ಲ? The first thing they did is they flocked to the poet's house. Then a few peasants went in search of the scorpion. Not all the villagers. Here, the villagers do. The villagers flocked to the poet's house. This is the right answer. Later on, some peasants went in search of the scorpion to kill it. So that is the aftermath. Yes, they flocked together means when they heard the news, all the villagers went to the poet's house. Right? Okay. Next, question number 33. Yes, Mrs. Vijayalakshmi said,
I thought of the counsel that had calmed me so many times. The counseling refers to. Yes, here is never hate anyone. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಆ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಏನು ಯಜಮಾನರು ವೆನ್ ಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ವೇರ್ ಸಮ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೈವಲ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿತ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಯಜಮಾನರ ಸಹೋದರರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಬರೀ ಒಬ್ಬಳು ಮಗಳಿದ್ರು, ಮಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿನಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇರೋದರಿಂದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಲು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಕರಾರ ಎತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿತ್ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ತೊಳಲಾಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಆ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅವಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಸ್ ನೆವರ್ ಹೇಟ್ ಎನಿ ಒನ್, ಎಸ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ರಿವೆಂಜ್ಫುಲ್, ಸೇಡು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅವಳಿಗೆ ಆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೋ ಒನ್ ಹಾರ್ಮ್ ಯು ಬಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾರು ನಿನಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾದ್ರೆ ಅದು ನೀನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ, ಅದು ನೀನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಹಾರ್ಮ್ ಯು ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ಸೊ ಅವಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ತಾಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಸೊ ಅದು ಇದು ಯಾವ್ದಿದು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಐ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಓನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is 34. Again, it is related to a quote. It is a quote. ಈ ಕೋಟು 34 ನಲ್ಲಿ ಮೈ ಫಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿಕೇಬಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್ ಅವರ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. God of small things. God of small things is a fiction with inextricable mix of experience. The sexual relation between Rahel and Esther. Chaco and some other ladies there. How this sexual system is affected by the caste system or some religious practices in the Keralian societies. So here ಆ ನಾವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್ ಅವರು ಈ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೈ ಫಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿಕೇಬಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಬೈ ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್. Next question is that is related to your pedagogy or teaching methodology. The incidental or correlative method is known as when we teach grammar. So usually we have discussed methods of teaching grammar, that is inductive and deductive method, structural method and reference method. So ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆರ್ ಕೋರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೂಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ರೂಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆರ್ ಕೋರಿಲೇಟಿವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೋರಿಲೇಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ರಾಮರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೆಪರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟಾಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಬೋಧನೆಗೆ ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವ್ಯಾಕರಣದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸೊ ಆ ಘಟಕದೊಂದಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿಬಿಡೋದು.
ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ, ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ. ನೋ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋ ರಿಲೇಷನಲ್ ಮೆಥಡ್. ಕೋ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ದ ಗ್ರಾಮರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಟು ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ವೆದರ್ ಎಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿಚ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೋರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆರ್ ಕೋರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಇಸ್ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ from the teaching unit and relating it to the teaching unit. So then the learners will have a very rich experience and they learn grammar. So that is the point here. Next. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ರೀಕಪ್ಚುಲೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಸ್ 36 ಕ್ವಶನ್. ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಎಡ್ದಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಹರ್ಬಾರ್ಸಿಯನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹರ್ಬಾರ್ಟನ ಪಂಚ ಸೋಪಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಿ ಎಡ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಪಾಠ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಎಸ್, ರೈಟ್. So when I was a student of B.Ed, so we used to deliver our practice lessons based on Herbartian steps or Herbartana Panchashopanagalu anta kariತೀವಿ ನಾವು. So presentation, sorry, is introduction, is a statement of aim, presentation is ಆಮೇಲೆ central questions, right? Then recapitulation. Recapitulation ಅಂತಂದ್ರೆ is putting, by using some WH questions, we are going to summarize the whole unit taught in that particular period. ಸೊ ಹರ್ಬಾರ್ಟನ ಪಂಚಸೋಪಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ರೀಕಪ್ಚುಲೇಷನ್ ಒಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರೀಕಪ್ಚುಲೇಷನ್, it is not follow up, it is not supposition, it is not presentation, it is summing up the teaching unit. ಸೊ ಇದು ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. Yes, right. Question number 37. The activity technique. The activity technique is a very simple question. ನೀವೆಲ್ಲ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಬಿ ಎಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಎಸ್, ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಓದಿನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇದು ಏನಿದು, ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್, ಟೀಚರ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಸ್ ಹೂ will do the activities in the classroom, whether the teacher or whether the students or is whom it is done by. So it is activity technique is not class centered, it is not subject centered, it is not teacher centered, it is student centered, or you can also call it as child centered. So now ನಾವು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, now our teaching process, the whole teaching and learning process is teacher centered. ಸೊ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಏನಿತ್ತು ಇದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಏನು ವೇದ ಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಿ ಎಡ್ ನಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಎಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ಓದಿರಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಹುಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಬ್ರಾ ಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಣ, ರೈಟ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕಾಲದ್ದು, ಸೊ ಇಲ್ಲ ವೇದ ಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಟೀಚರ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್. ಶಿಕ್ಷಕ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅದು ಇತ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಎಸ್, ಆರ್ ಟೀಚರ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ನಾವು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತೇನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್, ಮಗು ಕೇಂದ್ರಿತ.
ನಮ್ದೇನಿದೆ ಮಗು ಕೇಂದ್ರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನೀವೇನು ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿಸ್ ಇದು ಸಾರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್, 5E ಮಾಡೆಲ್, 5E ಮಾಡೆಲ್ ಅದೇನದು? ಏನು 5E ಮಾಡೆಲ್? ಚೈಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್. ಎಂಗೇಜ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಎಲಬೊರೇಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್. You need not teach. So you have to engage the learners to do the tasks or to do the activities. And you have to elaborate is the information from the students' examples. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಚೈಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಚೈಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಪೆಡಾಗಜಿ ಈಸ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಚೈಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಪೆಡಾಗಜಿ ಈಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಟೀಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ವಿತ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎನ್ಸರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಹರ್. ಇದು ಟೀಚರ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್. ಇದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಡಿಸೈರ್ ಆಫ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್. ಮಗುವಿನ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದು. To teach children in small child care centers to ensure individual attention, right? ಆಮೇಲೆ fourth one, giving primary importance to children's experiences, their voices and their active participation. ಸೊ ಯಾವುದು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಗ್ಬೋದು? ಚೈಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಪೆಡಗಜಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ದು? ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಸುನಂದ ನಾಗೇಂದ್ರ. Teaching as per the desire of a child. No, no, you are wrong. Yes, that is yes. ಇಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಚೈಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಪೆಡಾಗಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, every learner is pregnant with rich social experiences. The child enters or the learners enters the classroom with his or her social experiences. So make use of those social experiences in the classroom. This is one thing, child centered pedagogy. ಎರಡನೇದು, who has to make noise in the classroom, whether the teacher or the learners. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಮಾಡಬೇಕಾದವರು ಶಿಕ್ಷಕರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಥವಾ ತರಗತಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲರವ ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ that is one who has to make noise in the classroom is a student or the students. They have to make noise, and that noise is called meaningful noise related to their learning task. So the right answer in child-centered pedagogy, giving primary importance to children's experiences, children's experiences, their voices and their active participation. This is child-centered pedagogy. Next is good teaching is best reflected by. ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಹೇಗೆ ನೀವು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ರೈಟ್. ಹೇಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಇದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಗುಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಈಸ್, ನಿನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದ, ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ, ಅಥವಾ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಏನೋ ಅವ್ರು ಸರ್ ಬಾರಿ ಕಲಿಸ್ತಾರ್ರಿ, ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಮಹಾ ಅಪರಾಧ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪೆಡಾಗಜಿ. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್. So what is the right answer here? So here is a good teaching is best reflected by meaningful questions asked by students. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಅರ್ಥವತ್ತಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು.
ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಗುಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ನೀನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ತಿಳಿದೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ. ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕೆ? ದೇ ಡೋ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯು. Your teaching is not effective. If the students began to pose meaningful questions in the classroom, means is it is a good teaching. It is a good teaching. Right answer. Right. And this is also common sense question. The main aim of classroom teaching is ತರಗತಿ ಬೋಧನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನು? ಏನು? To give information, to develop inquiring mind, to develop personality of students, to help students pass examination. ತರಗತಿ ಬೋಧನೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದ, ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥದ್ದ, ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್, ಪರಿಶೀಲನಾ ಮನೋಭಾವನೆ, ವಿಚಾರಣಾ ಮನೋಭಾವನೆ, ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸುವುದು ಯಾವುದು? ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ರೈಟ್. ಎಸ್, ಟು ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್, ಹಾ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 41. ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಇದನ್ನ. ಎಸ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್, develop a command over the target language. What do you mean by target language? That is English. English. For us, English is the target language. Or increase communicative power, or develop personality. So why we use direct method? Already we have discussed. Direct method means teaching English directly in English, or teaching target language in target language without use of mother tongue. Without use of mother tongue. ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಳಸದೆ, ರೈಟ್, ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲೇ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2, ಟು ಡೆವಲಪ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಆಸ್ ದ ಟೀಚರ್ ಯೂಸಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, ದ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. So to overcome this drawback of this grammar translation method, so we introduced the direct method. So aim of direct method is to teach target language in target language. And here use of mother tongue is banned, is prohibited. In direct method, use of mother tongue is prohibited. Okay, fine. Next. Yes, mother tongue influence can be effectively minimized in the classroom by. ಎಸ್, ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವಾಗ? ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಮೋರ್ ಆಫನ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮದರ್ ಟಂಗ್, ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇನ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಬಳಸಬಾರ್ದು, ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎರಡು ಉಳಿತು: ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇನ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಯಾವುದು ಸರಿ ಉತ್ತರ? ಎಸ್, ರೈಟ್. ಎಸ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇನ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಓರಲ್ ಅಂಡ್ ಔರಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಓರಲ್ ಅಂಡ್ ಔರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್?
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಓರಲ್ ಅಂಡ್ ಔರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಓರಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ದ ಲರ್ನರ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಓರಲಿ ಫಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಔರಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿಸನ್. Yes, yes, here the teacher creates meaningful situations and context and use language. Use language. And the learner unconsciously pick up that language. Say, for example, greeting. Good morning. How are you? So, ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೀಟ್, ದೇ ಗ್ರೀಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ವೆದರ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ or not, right? The teacher goes on using language according to the situation. So narrating stories with accents and action chains, that is exposure to language. That is exposure. So target language ಎಷ್ಟು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬಳಕೆ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇನ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ರೈಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್. ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್. ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗಿಗೆ ನಾವು ಯೂಸುವಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಏನು ಈ ಗೈಡೆಡ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ವರ್ಕ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಸ್ಸೆ ಬರ್ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್. ಸೊ ಯು ಪುಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಟು ದ ಲರ್ನರ್ಸ್. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಕ್ಯೂಫ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ವಿಲೇಜಸ್, at the public tap, at the ration shop, at the bank? Yes. And have you seen the crowd of people at the public places, bus station? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಿವಿತ್ತು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಿವಿತ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾವೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ವೈ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್. ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮೇಕ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಟು ದ ಬ್ರೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹಳಕಟ್ಟಿ ಸರ್ ಸೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್ ರೈಟ್. ಪ್ರಚೋದನೆ, ಕಲಿಕೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನೀಗ? ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಕ್ಯೂ ಎಟ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಕ್ಯೂ ಎಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ or at the ration shop. So this is how you can brainstorm, right? So here it is to give some kind of stimulus to the brain to make the learners active. ನೀವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಯಾರೋ ಬರ್ದಿದ್ದೊಂದು ಎಸ್ಸೆ ತಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. It's not a proper way of teaching composition. So for that you can go for some brainstorming activities. Brainstorming activities. So it is to give a kind of stimulus to the brain. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬ್ರೈನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೈ ಬಿಡೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದಲ್ಲ, ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ರೈಟ್, ಫೈನ್. ಎಸ್, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು. ಏನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜಗಳ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ ಕುತ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಅದಿರಿಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ in government positions and government jobs is to be removed immediately. ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗುವಂತೆ
ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ, ಎಸ್, ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ, ಹಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ, ತಪ್ಪು ಸರ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು? ಹ್ಮ್ ಯಾರವ್ರು ತಪ್ಪು ಸರ್ ಅಂದವ್ರು? ಯಾಕವ್ ತಪ್ಪು? ಸಿದ್ದು, ನೀ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು? ಆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಬಿಡು, ಮಹಿಳೆಯರು. ಆ ಹಾ ಹಾ ಹ್ಮ್ ಯಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಬರೋವಲ್ರಲ್ಲ. ಆ ಯಾಕೆ ಸರ್? ಗೌರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಏನ್ ಮಾಡುದು? ಆ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಊಟ ಮಾಡಿ, ಗುಂಡು ಗುಂಡಕ್ಕೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡ್ಕೋತ ಮನ್ಯಾಗ ಕೂಡ್ಬೇಕು ರೇಣುಕ. ಹ್ಮ್ ಏನ್ ಮಾಡೋರು? ನೌಕರಿ ಮಾಡಿ. ಹ್ಮ್ ಏನ್ ನ್ಯಾಯ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋರು ನೀವು? ಆ ಏನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ನ್ಯಾಯ? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಂದ್ರೆ ಮನ್ಯಾಗ ಇರ್ಬೇಕು, ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಊಟ ಮಾಡಿ, ಹಣಿ ಮೇಲೆ 3 ಬಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿ ಪಟ್ಟ ಹಚ್ಕೊಂಡು, ಗೌರಮ್ಮನಾಗ ಮನ್ಯಾಗ ಗುಂಡು ಗುಂಡು ಕಡ್ಡಾಡ್ಕೊತಿರ್ಬೇಕು, ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡೋದು, ಆ ಅಂಟಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಈ ಅಂಟಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ಬೇಕವ ಮನ್ಯಾಗ. ನಿಮ್ ಮ್ಯಾಲ ಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಪ್ಪಿ. ಆ ಎಸ್, ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್. ಎಸ್, ಅವರಿಗೊಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಕೊಡೋದು, ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಇರ್ಲಿ, ತಣ್ಣಗಿರಿ ಸಾಕಿನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಎಸ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಏನದ ಅದು ಮುಂದುವರಿಲ್ಲ, ಹಂಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ, ಆಯ್ತಾ? 60% ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿ, 30% ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಈಗರೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತಾ? ಹ್ಮ್ ಸಾಕು ಬಿಡ್ರಿ ಅದನ್ನು. ಹಾ ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್, ಏನು ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು? ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ? ಹ್ಮ್ ಎಸ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ? ಆ ಎಸ್, ಯಾವುದು? ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಸ್. ಇನ್ನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ taught the rules of grammar, given a reward, exposure to the language, observes the language without conscious attention. ರೈಟ್? ಎಸ್, ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಭಾಷೆನ ಅರ್ಜಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು? ಎಸ್, ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿತೌಟ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಎಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇದಕ್ಕೆ 44ಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 44. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಎಫರ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಎಸ್ ವಿತೌಟ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಈಗ ನೀವು ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಕಲ್ತ್ರಿ, ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಜಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಹೇಗೆ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಯು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್? ನೋ, ವಿ ಲರ್ನ್ ಅವರ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಲಿ. ನಮಗೆ ನಾವು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ಉರ್ದು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಿಂದಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮರಾಠಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ? ನೋ, ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್.
No, not at all. Right? Yes. So that is fourth one is the right answer. ಆಮೇಲೆ 45 question number 45 aim of teacher is to aim of teacher is to yes, help students to get through the examination, make students disciplined, develop abilities of students, develop the social behaviors among the students. Which is the right answer? Common sense question ಇದು. So develop ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಎಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 46 the objective of education is to implement all the abilities of children to the maximum possible extent. This indicates that. So ಇದನ್ನ ಏನು indicate ಮಾಡ್ತದೆ? So question number 46, right? What does it indicate? So here for 46, right? For question number 46, the answer is second one. They should be given. Yes, they should be given. The learners should be given they should be given good opportunities and a conducive environment means very friendly environment, right? Is a very good rapport in the classroom and which are helpful to the in their development to the maximum extent. So this is the right answer. Okay, next question. Okay, yes, next move to question number 47. What I like about teaching is that it is the ಟೀಚಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಲೈಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಎಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ರೈಟ್, ಯಾವುದು? ನಾನು ಟೀಚಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಲುಕ್ರೇಟಿವ್ ಜಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟ್ಯೂಷನ್, ರೈಟ್? ಎಸ್, ಆಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಈವನ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೊಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವವರು ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವರಯ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ? ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾ ನೌಕರಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾಸ್ತರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಮಾಸ್ತರ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸರಳ ಇಲ್ಲ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಬೆವರು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕಣ್ಣಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಏನೇನೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಸ್, ಕಾಲ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾಲ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಸ್ ಇದು ಇದೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೋತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಐ ಲೈಕ್ ಅಬೌಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಹಳ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದು? ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಯು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಮೋಸ್ಟ್ ಲುಕ್ರೇಟಿವ್, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಿದ್ದು ಯಶನ್ ಒಂದನೇದ್ದು, ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್. ನೇತ್ರ ರಾಯ್ಕರ್ ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು, ರೆಸಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇವನ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲದು, ರೆಸಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಲ್ಲದು. ಅದ್ರ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವವರು ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದವರು ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವರಯ್ಯ ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲದು. ಎಸ್, is it easy to become a school teacher, government school teacher? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುನಂದ. ಆಪ್ಷನ್ 3 is right. It reflects your positive personality. Yes, teaching is not an easy job. It is most challenging job. It is most challenging job. Right. Next, most important skill of teaching is. ಎಸ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಸ್ ಬಹಳ ಜನರಲ್ ಎಸ್ ಏನೋ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು
ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಎಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯಾವುದು? ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಟೀಚರ್ ಸೇಸ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ? ಕವರಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋದ? ಕೀಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ವೈಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಅದನ್ನ, ಅಥವಾ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ? ರೈಟ್, ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಎಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಎಸ್, ಯಾವುದು? ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಟೀಚರ್ ಸೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್. ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ, ಟು ಎಸ್ ಮೇಕ್ ದ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಜರ್ನಿ ಫ್ರಾಮ್, ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜರ್ನಿ ಫ್ರಾಮ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಗ್ತವೆ. ಎಸ್, ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜರ್ನಿ ಫ್ರಮ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಅನ್ನೋನ್ ಟು ನೋನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನೋನ್ ಟು ಅನ್ನೋನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹೇಳೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜರ್ನಿ ಫ್ರಮ್ ನೋನ್ ಟು ಅನ್ನೋನ್. ಇದು ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್. ಎಸ್, 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 ಇದು ಆಗೋದು. ಆಲ್ ದ ಅಬೋ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಯಾವಾಗ? ನೋನ್ ಟು ಅನ್ನೋನ್ ಕೊಟ್ರೆ. ಸೊ ಈಗ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಜರ್ನಿ ಫ್ರಾಮ್, ಎಸ್, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ನು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಗ್ತದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಗ್ತವೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ನಾವ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಮೂರ್ತದಿಂದ ಅಮೂರ್ತದ ಅಡೆಗೆ, ಮೂರ್ತದಿಂದ ಅಮೂರ್ತದೆಡೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, question number 50. The method of teaching English adopted at present in school curriculum is, ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಫಿಗರೇಟಿವ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ದ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಇವನ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಮೇಟಿವ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 51. Question number 51 is 51. Organization of arguments and ideas in a paragraph is an important aspect of writing essays, writing memos, writing stories, writing personal letters. ಎಲ್ಲಿದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ವಾದಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಎಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಸ್ಸೇಸ್, ನಾಟ್ writing memos or writing stories or writing personal letters. Right? Yes. Next, question number 52. Question number 52. If a teacher has to prove his credibility in the evaluation of answer booklets, then he should be. So, ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಾಗ ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಡ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಕರ್ತವ್ಯ ಬದ್ಧನಾಗಿ, ವೆರಿ ಮಚ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ, ಇಂಪಾರ್ಸಿಯಲ್, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ, ಹೈ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್,
ಹೈ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಬರಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಹ್ಮ್ ಯಾವುದು ಸರಿ ಉತ್ತರ? ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡೋ ಶಿಕ್ಷಕ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಇರ್ಬೇಕೇನು ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಇರಬೇಕು? ಈಗ ನಾನು ಸುನಂದಾಗ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಗೌರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇರೆನೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸಿದ್ದು ಅವ ಹುಡುಗದನ ಅವನಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಿದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಡ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಆನ್ಸರ್ ಒಂದಕ್ಕ 57ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. That is the right answer. Our evaluation should be impartial. ಎಸ್ ನಾವು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇವ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ, ಇವಳು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ, ಎಸ್ ಇವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಇವಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕ ಕೊಡೋದು, ಇವ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ ಇವ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೇಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 53. ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆನ್? ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಲಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ? ಎಸ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಲಿಕೆ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ದ ನ್ಯೂ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಇನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕಾದಂತ ಹೊಸ ಘಟಕವನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾಲೆಜ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಲಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಘಟಕವನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಅಂಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಹಾ, ರೈಟ್. ಎಸ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಕೂಡ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಘಟಕ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಘಟಕ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ, ಸೊ 8ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, 7ನೇ ತರಗತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೀವು ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾ, ಎಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಕಿಡ್ಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಎಸ್, ರೈಟ್, ಡು ಯು ನೋ, ಎಸ್, ವೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ತು? ಅವಾಗ ಹುಡುಗರು 1947 ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೂ ವರ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಫೋರ್ ದಾಟ್? ಬ್ರಿಟಿಷ್, ರೈಟ್. ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ರೈಟ್, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಯೋಧರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳೋದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂತವೆ, ಎಸ್, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅಂತವೆ, ಎಸ್, ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ ಅಂತವೆ. ಈ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವ್ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ. ಹಾ, ಇವ್ರು ಹೇಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಂತ ನೀವು ಕರಿತೀರಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಎಸ್, ಇದೇ ತರನೇ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರು ಒಬ್ರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಅವರು ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆನ್ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ದೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್. ಎಸ್, ಓ, ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಲೈಕ್ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಗೋ ಆನ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್. ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾಲೆಜ್ಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೋಧನಾ ಘಟಕಕ್ಕ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಕಲ್ಪಿಸ್ತೀರಿ, ಆವಾಗ ಅದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಲಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅದು ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 54. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕೋಟ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಎಸ್ ರೈಟ್. ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 54. Right. If under sentimental urges we give up English learning, right, we should cut ourselves from the living stream of ever growing knowledge is reported. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಫೀರಿಯರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಸ್ ನಾವು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಸ್ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಯಾವ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಕಮಿಷನ್ನು ಅಥವಾ ಕೊಠಾರಿ ಕಮಿಷನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ನು ಅಥವಾ ಎಸ್ ಮೊದಲಿಯಾರ್ ಕಮಿಷನ್ನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 54ಗೆ ಅದು ಎಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಲ್ಲೇಖನ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಕಮಿಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಇದು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಸೈಸ್ ಎಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಡೆಲ್ಲಾಸ್ ಹೇರ್ ಅಂಡ್ ಜಿಮ್ಸ್ ವಾಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ನಿಂದ. ನರ್ವಸ್ನೆಸ್, ಪ್ರೈಡ್, ಎಂಗ್ಸೈಟಿ, ಸೇಮ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 55ಗೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 55ಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಎಸ್ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್, ಪ್ರೈಡ್. ಎಸ್ ಪ್ರೈಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್. That is the right answer. Della's hair and Jim's watch have been is always been source of pride. Okay. Next, Della gives to Jim's a gift of. ಏನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಡೆಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ವಾಚ್ ಫಾರ್ ಕೌಚ್, ಪಾಕೆಟ್ ವಾಚ್, ಚೈನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಪಾಕೆಟ್ ವಾಚ್. ಏನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಎಸ್ ಪಾಕೆಟ್ ವಾಚ್ ಆರ್ ವಾಚ್ ಫಾರ್. ವಾಚ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಎಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಡೆಲ್ಲಾ ಗಿವ್ಸ್ ಟು ಜಿಮ್ಸ್ ಎ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾಕೆಟ್ ವಾಚ್. Okay. Next question number 57. In the poem Solitary Reaper sings. ಎಸ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಅವರ ಸಾಲಿಟರಿ ರೀಪರ್ ಪೋಯಮ್ ನಿಂದ. ಎಸ್ ಸಿಂಗ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಸಾಂಗ್, ಚಿರಪ್ಪಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಅಂಡ್ ಲೋನ್ಸಮ್ ಸಾಂಗ್. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಯಾವುದು ಸರಿ ಉತ್ತರ? ಯಾವುದು ಸರಿ ಉತ್ತರ? ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. Sad and lonesome. It's a melancholic. Okay. Next. Question number 58. The young maiden song is compared to. ಅದೇ ಸಾಲಿಟರಿ ರಿಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಹಾಡನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರ್ಡ್ಗಳ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೂ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಅವರು. ಸ್ಕೈಲಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ದ ನೈಟಿಂಗೇಲ್, ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಕುಕ್ಕು, ಲಿನೆಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಕುಕ್ಕು, ಕುಕ್ಕು ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಕೈಲಾರ್ಕ್. ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಯಾವ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನೋ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಕುಡ್ ಎವರ್ ಚಾಂಟ್ ಸೊ ಅಂಡ್ ದ ಕಕ್ಕು. ಎಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಲಿಟ್ರರಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಎಸ್ ವ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟರೇಚರ್, ಬ್ಯಾಲಡ್, ಓಡ್, ಎಪಿಕ್, ಸಾನೆಟ್. ಎಸ್ ಯಾರು? ವ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾನೆಟ್ಸ್ ಥಾಮಸ್ ವ್ಯಾಟ್. ಎಸ್ ಯಾವುದು ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಎಸ್
Sonnet. They introduced sonnet. Next, 60. The language of poetry should be a selection of language really used by men, said by. ಎಸ್ ಹಾ ರೈಟ್, ಪುರುಷರು ಬಳಸುವಂತ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಪೋಯಮದ ಭಾಷೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಸ್ ಇದು ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ಕೋಟ್ ಯಾರು ಅಂತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 61. ಲಿಟರರಿ ಫಾರ್ಮ್. ಆನ್ ಎಲ್ ಜಿ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಎಲ್ ಜಿ ಶೋಕಗೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲಿಟರರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳುವಾಗ. ಆನ್ ಎಲ್ ಜಿ ಈಸ್ ಎ ಮಾರ್ನ್ಫುಲ್ ಮೆಲಾಂಕಲಿಕ್ ಪೋಯಮ್. ಎಸ್, ನೀವು ಇವ್ರು ಯಾರು ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಹೋಮ್ ದೇ ಬ್ರಾಟರ್ ವಾರಿಯರ್ ಡೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರಬಹುದು. ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ಜಿ, ಶೋಕಗೀತೆ. ಎಲ್ಜಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is 62. A classic book is usually one that possesses. Classic book means standard book. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಪೀಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 62. ಎಸ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಪೀಲ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್. Right? Yes, all of the above are the characteristics of a classic book. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಪೀಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಪೀಲ್. ಎಸ್, ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟಚ್ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್, ಆಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ, ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ, ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗುವಂತಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ ನೋಡಿದಿರಿ ನೀವು. ಎಸ್, ಅದರ ಸೀರೀಸ್ಗಳು ಬರುವಾಗ ಜನ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತು ಆ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಅವರ್ ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್? ಎಸ್, ವೇರ್ ಡಸ್ ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಗೋ? ಸೊ ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಫೇಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಾರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ದಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಪೀಲ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ದ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಬುಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್. ಎಸ್, ಸೊ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಪೀಲ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇರಬೇಕು. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್. ಎಸ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 63. ಎವ್ರಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾನ್. ಇದನ್ನ ಎಸ್, ಎನ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸ್ ಡೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅನಂತ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿರಬಹುದು. ರೈಟ್. ಎಸ್, ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇವನು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ, ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾವಾಗ ಇಟ್ ಗ್ರೀವ್ ಡಾರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್, ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅಪ್, ದೇರ್ ವರ್ ನೋ ಮೋರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಹಿ ಟೈರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹೋಮ್. ಯಾವಾಗ ಲಗೇಜ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇದ್ದ. ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶೇಂಗಾ, ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇದ್ದ. ಸೊ ಅವನ ಲೈಟ್ ಬೆಳಕ ಇವನಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವ ಅಂಗಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಯಾರು? ಎಸ್, ಒಂದೇದ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಎವ್ರಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆಫ್ ವೆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಎಸ್ ವೆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಎಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅಪ್. That is the right answer. Question. Question number 64. The prose as ಇದನ್ನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೆಡ್ ಬೈ. ಈ ಕೋಟ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಕೋಟ್ ಈಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಟೇಲರ್ ಕಾಲ್ಡ್ರಿಡ್ಜ್, ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲ್ಡ್ರಿಡ್ಜ್ ಅವರು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೋಸ್ ಈಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲ್ಡ್ರಿಡ್ಜ್. ಎಸ್, ಆಮೇಲೆ ಫನೆಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಏಕೈಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಇಂಟೋನೇಷನ್. ನೀವೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಚ್, ಫಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಚ್, ಜಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವಾಯ್ಸ್, ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಚ್ ಆಫ್ ದ ವಾಯ್ಸ್.
ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಓನ್ಲಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓನ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೌಂಡಾ, ಅಥವಾ ಬೋತ್ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಹ್ಮ್ ಎಸ್, ಯಾವ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? 65ಗೆ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಸ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಚ್ ಆಫ್ ದ ವಾಯ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ question number 66. The astrologer asked the customers to sit down because, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್. ಯಾಕೆ? ಎಸ್, ಯಾಕೆ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ he looked so careworn. That is the answer. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 67ಗೆ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ವಿತೌಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹೌಸ್ ವಿತೌಟ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಸೆಡ್ ಬೈ. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್, ಚಿತ್ರಪಟ ಇರದಿದ್ರೆ ಎಸ್, ಕಿಟಕಿ ಇಲ್ಲದ ಮನೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ನನಗಿದು ಯಾಕೋ ಆನ್ಸರ್ ಹೊಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಎಸ್, 67ಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನೋಯಲ್, ಮೆನನ್ ಅಂಡ್ ಪಟೇಲ್, ರಸ್ಕಿನ್, ಎಚ್ ವ್ಯಾಟ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಎಸ್, ಸುನಂದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ರೈಟ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸುನಂದ ಹೇಳಿರೋದು ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದವರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ನೋಯಲ್ನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ರಸ್ಕಿನ್ನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಎಚ್ ವ್ಯಾಟ್ನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆನನ್ ಅಂಡ್ ಪಟೇಲ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನನಗೆ ಎಸ್ ಏನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಸುನಂದನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಸ್, ಮೆನನ್ ಪಟೇಲ್. ಸುನಂದ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡು. ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 67ಗೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಎಸ್, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಡ್? ಎಂಬರಾಸ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್, ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್, ಇನಾಗ್ರೇಷನ್. ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಶಬ್ದ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಅದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನಾಗಬೇಕದು? ಎಸ್, ಹೆಟ್ರೋಜೀನಸ್. ಇದ್ರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಹೆಟಿರೋ ಎಸ್, ಜೀನಿಯಸ್ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಜೀನಸ್ ಆಗಿದೆ, ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಂಗ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ವರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 69, ಇದು ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಕ್ವಶನ್. Give one word substitution. The killing of someone for compassionate reason is called euthanasia, genocide, homicide, omnicide. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್, ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ್ದು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್, euthanasia. ಸೊ ದಿಸ್ euthanasia means what? Killing a person. ಎಸ್, killing a person, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೊಲ್ಲೋದು. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಕೊಲ್ಲೋದು? is killing a person suffering from, ಇದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಪೇನ್. ಸೊ ಇದು ವೈದ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎ ಸಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯಾನ್ಷಿಯೇಟ್ ರೀಸನ್. ಎಸ್, ಈ ಮರ್ಸಿ ಡೆತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ದಯಾಮರಣ. ಆ ದಯಾಮರಣ ಏನಕ್ಕೆ? ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ನೋವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ರೋಗ ಅವನಿಗೆ ಗುಣಮುಖ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ವೈದ್ಯರು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ euthanasia. Killing a person suffering from incurable disease or incurable troubles. Next. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್, ಬರಹದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಕೊನೆ ಹಂತ ಯಾವುದು? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಫ್ರೀ ರೈಟಿಂಗ್, ಗೈಡೆಡ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಎಸ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಫ್ರೀ ರೈಟಿಂಗ್, ಗೈಡೆಡ್ ರೈಟಿಂಗ್.
ಸೊ ಇವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಿರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಗೈಡೆಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಮ್ಮದೇ ಓನ್ ಆಗಿ ಎಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಗೋ ಆನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ದ ಟರ್ಮ್ ಎಪಿಸ್ಟಮೆ ಮೀನ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 71. ದ ಟರ್ಮ್ ಎಪಿಸ್ಟಮೆ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 72. ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್. ಆರ್ಂಟ್ ಯು, ಆರ್ ಯು, ಯು ಆರ್ಂಟ್, ವೇರ್ ಇಂಟ್ ಯು? ಯಾವ್ದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 72 ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್. ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಆರ್ಂಟ್ ಯು, ಆರ್ ಯು, ಯು ಆರ್ಂಟ್, ವರಂಟ್ ಯು? ನಾಲ್ಕನೇದಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 72ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆರ್ ಯು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಫ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್, ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಎಸ್ ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಆರ್ಂಟ್ ಕಮಿಂಗ್, ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಯು. ಆರ್ ಯು ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವೈಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವೈಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಎಸ್, ಗ್ರಾಮರ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಚೇಂಜ್ ವಾಯ್ಸ್ ಈಗಿದೆ. ಯಾವ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿದೆ? ಇದು? ಎಸ್, ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ HV2 ಪ್ಲಸ್ MV3, ಆಮೇಲೆ ಬೈ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ದು MV1 ಏನಾಗ್ತದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ MU1 ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್? ಎಸ್, ಇದ್ರದ್ದು V1 ಫಾರ್ಮ್ ಏನು? ಸ್ಟ್ರೈಕ್. V2 ಸ್ಟ್ರಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ V3 ಸ್ಟ್ರಕ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಎಸ್, ಸೊ ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಈಗ ಎಸ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಅದು ಎಲ್ಲದ ಹುಡುಕ್ಯಾಡ್ರಿ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಅಪ್ ಅದ, ಬರಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್, ಈಗ ಇದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಅಗೇನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್, ಇದು ಹೋಯ್ತು. ರೈಟ್. ಎಸ್, ಈಗ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎರಡು ಉಳಿದು. ಹೀಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಮೀ ಆಸ್ ರಿಮಾರ್ಕೆಬಲ್, ಆರ್ ಹೀಸ್ ರಿಮಾರ್ಕೆಬಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಮೀ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಎಸ್, ಯಾವ್ದಾಗ್ತದೆ? ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೀಸ್ ರಿಮಾರ್ಕೆಬಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಮೀ. ಸೊ ಮೀ ಇದ್ದಿದ್ದು ಐ, ರೈಟ್? ಸ್ಟ್ರಕ್ V2. So was struck is by his remarkable appearance. So his remarkable appearance struck me. So that is the active voice of the given statement under question number 73. Yes. Question number 74. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಡರ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಅದು ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಡ್ಯಾಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಮಿ. ದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಸ್, ಇದು ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ನು ಕೂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ರೈಟ್. ಎಸ್, ರೈಟ್. ಎಸ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದ ಕ್ಲೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಎಸ್, ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ತೆಗೀರಿ. ಎಸ್, ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ತೆಗೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ತೆಗೀರಿ. ಎಸ್, ತಾನೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿತದೆ. ಮೈ ಬ್ರದರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಮೀ ನಾಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಡ್ಯಾಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಸೇಡ್, ಟೋಲ್ಡ್,
ಟೋಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತೀರಿ? ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೇಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಬಳಸ್ತೀರಿ. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಬಳಸ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆರ್ ವಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ತಾವುಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 75. ಎಸ್. ಹಾ, ಇದು we are going to admit even elders in our cricket team. Yes, cricket team. Yes, sorry, we are going to admit even elders in our cricket club. Here after Swami made this reference because. So ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಎಸ್, ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆ ಘಟಕದಿಂದ ಇರುವಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹಿಸ್ father's attention. Next, question number 76. According to poet, God shows his presence through. ದೇವರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ? Yes, where you can see the presence. Here God is omnipotent, omniscient, omnipresent ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಎಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ. ಎಸ್, ದೇವರು ತನ್ನ ಒಂದು ಎಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಟಿಯರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ. ಥಾರ್ನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಳ್ಳ ತಗೋಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ. ಥ್ರೋನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಹಾಸನ, ಪೀಠ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ದುಃಖದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಗಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟಿಯರ್ಸ್, ಇನ್ ಯುವರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಥ್ರೋನ್ಸ್. Next, question number 77. Law for time is brief, a thread length of a span. The figure of speech is used here. ಯಾವ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇದೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಎದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇದೆ? ಎಸ್, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಹಿಡನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇದೆ. ಹಿಡನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು 100% ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಸ್, ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಾಫರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಎಸ್, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಎಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಮೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಎಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಎದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್. ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಮೆಟಾಫರ್. ಅಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 78. There is a girl by the track describes small story, people of Mumbai, a terrible incident or metropolis. ಸೊ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಇದು? ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ 78ಗೆ? What is the right answer for question number 78? 78. Yes, small story, people of Mumbai, or a terrible incident, or metropolis. Which is the right answer? ಏನ್ ಟೆರಿಬಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುನಂದ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆರಿಬಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್? ಎಸ್, ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ moves around. The incidents happened in Mumbai, ಅಲ್ವಾ? ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆರಿಬಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್? ಏನಿದೆ ಸುನಂದ? ಬೇಗ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್ ಶಿವಲೀಲಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆರಿಬಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ? ಆ ಒಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಟೆರಿಬಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಬೇಗ ಸುನಂದ. ಆನ್ಸರ್ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ? 2 ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ? ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 78. Second one, track describes the people of Mumbai. It describes people of Mumbai. Yes, next. The author of the poem The Blind Boy. ಯಾರು ಇದು?
ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾರು? ಹೂ ಇಸ್ ದ ಆಥರ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್? ಕಾಲಿ ಸಿಬರ್. Callie Siebert. And again, direct question. Yes, quality of mercy. A decorated rod carried by a king or queen as a symbol of power is called rod, scepter, pickaxe, amele, machete. Direct. Yes, right? ಇಲ್ಲಿ rod means scepter, that is carried by the king or queen. Yes. Yes. Question number 81. ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಎಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಸ್ ಯಾವ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು? ಗುಜರಾತಿ. ಹಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಗುಜರಾತಿ. ಹಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಗುಜರಾತಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 22. ಸಾರಿ, ಎಸ್ 82. At last, when Swami agreed to sleep alone in his father's office room, under one request of Swami too. ಏನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಎಸ್, ಇನ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಮಿ ಟು. ಎಸ್, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ? ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದ ಹಾಲ್. ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದ ಹಾಲ್. ಎಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 83. ಎಸ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಡ್. ಹಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನೇ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಆ ಪೋಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನೇ ಇದೆ. ಪೋರ್ಷಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇದನ್ನು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಡ್. ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಹೆವನ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್. ಎಸ್, ಸ್ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 84. ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಆಮ್ ಕಿಂಗ್, ಹಿ ಸೇಸ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್. Right? His friends treat him like a king. Nothing can destroy his cheer. He is blind. He has a kingdom. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ರೈಟ್? ಆ ಪೋಯಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್, ಐ ಆಮ್ ಕಿಂಗ್, ಹಿ ಸೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಹಿಸ್ ಚಿಯರ್, ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 85 ದಿಂದ ಏನಿದಾವ, ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. 5:30 at 5:30 p.m. I will see you. Yes, again with this question paper, we'll start our discussion from question number 85. Okay, so how do you feel about this? Is it useful to you all? Are you getting some ideas regarding nature of questions to be asked in the examination? Yes, ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ತಗೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹೇಳಿ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಉಳಿದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸಾಯಂಕಾಲ 5:00ವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಅಟ್ 5:30. ಇವತ್ತು 5:30 ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಶಾಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್? ಬಶೆ ಹಸಿವಾಗ್ಯದಲ್ಲ? ಹಾ, ತಲೆ ಚೆಟ್ ಹಿಡಿತಾನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ.
Okay, ಹಸ್ತೀರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Yes, go and have your breakfast. I will see you in the evening at 5:30. Okay. Yes, with this we'll stop here. Thank you.